with polling stations across the country experiencing steady turnout. Voters are choosing a district mayor for Kim Jong-gu. Despite it being a weekday, people of all backgrounds, including the elderly, young professionals, and military personnel, showed up early. In Kim Jong-gu's 16 early voting stations had a consistent flow of voters in a calm setting. The Busan City and Kim Jong-gu election commissions installed closed-circuit television cameras to monitor early voting boxes for transparency. Time for international news. According to a report by the Yomiuri Shimbun on the 11th local time, the Japanese government has decided to implement a system starting in 2026 that requires clinical interns hired by urban hospitals to work for a certain period in areas with fewer doctors. The report states that the Ministry of Health, Labor, and Welfare aims to recruit over 130 clinical interns annually from Tokyo, Osaka, Kyoto, Okayama, and Fukuoka to work in rural areas for at least 6 months. The initiative targets second-year clinical interns who volunteer for this assignment based on their preferences. Time now for the weather. Currently, it is 23 degrees Celsius and clear. The temperature will average around 20 degrees this evening. That's all we have time for this hour's news. Thanks for listening. You're listening to BEFM, 부산영어방송. Your best choice. BEFM, Busan 영어방송. Coming up next is For Your Busan with David Kim. BEFM, 부산영어방송. 1, 2, 3, 4. Have you ever wandered through a small alley in a busy, colorful city? Even though it's narrow and only big enough for one car, each alley has its own story to tell. If you happen to get lost, well, don't worry. It's just a chance to find another alley nearby. And you never know. As you explore new areas, you might come across an alley so beautiful, you want to share it with someone else. Well, good afternoon, everybody. This is David Kim, and welcome to For Your Busan TGIF edition. Let's kick it off with this song, Viva la Vida by Coldplay. Song here at For Your Busan. Good afternoon, everybody. TGIF. It is a Friday today. Wow, time flies, doesn't it? Now, autumn is a great season for many activities. Do you agree? One of the best is walking, taking a stroll outside. Do you guys enjoy going for walks? And so when you do head out, where do you usually go and how far do you walk? Sometimes I just like to stroll around my neighborhood. And it's not too far of a walk to get to a nearby beach as well. And if I do that, of course, I have to walk back, and that can be a little tiring. But overall, it's a great walk because you have to go through Busan alleys as well. Now, talk about Busan alleys. Busan is full of narrow alleys. Walking through them can lead you to some hidden gems per se. You'll find interesting sights, including small, unique shops, popular eateries tucked away in these alleys as well. And in Busan, where narrow alleys are everywhere, local market owners work hard to preserve and revive their neighborhoods. Now, since 2022, Busan City has been supporting these efforts through the Neighborhood Market Revitalization Support Project. Now, this autumn, colorful festivals are happening in alleys across the city. From yesterday until the 17th, exhibitions, sketching contests, and tours will take place in the alleys of Yeonjae-gu, Sahagu, and Namgu.
In November, local markets and cultural performances will be held in the alley markets of Hwamyeong, Mandok in Bukgu, and Songjeong in Haeundae-gu. And places like the alley market in Gamcheon Culture Village and the Oncheoncheon Cafe Street are also hosting events throughout the year. Now, exploring Busan's alleys and discovering their unique charm can be a fun experience. So, how about going on an alley tour this weekend? You might just find a beautiful alley to call your own. Well, good afternoon once again. TGIF, happy Friday edition of For Your Busan. I see lots of people have tuned in and said hi on our NotTube Live that's streaming live right now. Benny님 tuning in. 내 친구님, 포님, Cake Like Tu님, 고수님, 내 친구님 as well. All tuning in and saying hi amongst each other. Now, if you're curious what this is all about, go on to YouTube and search for BEFM, Busan 영어방송. We are streaming live, so you can go in, join in on the fun, and chat amongst other people tuning in. And that way, you can also text in what a text topic you want to talk about, that you want to talk about amongst the listeners and ask me questions. Any comments are okay as well. You can also send in messages via text messages, pound 9050, shop 9050. It'll cost you 101. A Kakao Talk message. You can also add us as a friend. Search for Busan 영어방송. That's another way. Now, I'll tell you what's coming up in today's show. We have Busan Is, our first daily segment with Hong Dang to come in, and she's going to give us news updates of what's happening, what has been happening around Busan City, and also teach us an idiom or two. And then after that, we have DJ David's Journal. You get to discover what caught my eye today. It's our chance to share innovative and creative sparks with you, igniting inspiration and curiosity. And then we have Kelly to come in for real-life advice and answers from experts for expats living in Busan through a segment called Busan Life Solutions. In the second half, we have On the Mic, stories of Busan locals who were interviewed. We also have our quiz segment, of course, where you can participate and win some prizes. And My Home, My Busan, stories of foreigners residing in Busan as they embark on a journey to learn Korean and explore the city of Busan. You already got some text topic suggestions coming in already. 노르님 saying, 오늘 불금 야식으로 배달 음식을 먹는다면 어떤 메뉴? That's an interesting text topic to talk about because it is indeed a Burning Friday, so to say in Korean, exciting TGIF. So what would you be eating to eat and have fun with your friends, or maybe just alone, chilling at home, watching some movies, right? So that's a suggestion. If you have any other suggestion, text topic suggestion, feel free to text in at any time, but sooner than later because we will probably choose one by the middle of the first half. We'll keep those messages coming in. We'll go right into our first segment, Busan Is. Stay connected to Busan's rhythm with For Your Busan, airing daily from 4:05 to 6 p.m. Blending your friends' voices with the latest information and news from our vibrant city. It is time for Busan Is with none other than Hong Dang in the studio. How are you doing? 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 잘 지내셨죠? Yes. How you been? 네, 좋습니다. Good. Good. Yeah. Well, you know, with the autumn season, we should see the foliage soon. 근데 아직까지는 가을의 나무들의 잎 색깔이 많이는 안 바뀌었어요. 맞아요. 조금씩은 바뀌고 있는 것 바뀌었어요. 같아요. 네. It depends on which mountain you see, but the mountain that's in front of us hasn't changed yet. 저기는 사시사철 푸르다는 소나무가 많은 산이라서 그런 것 같아요. 그렇군요. 네. My bad. Hi, 소나무s.
저 손 흔드네요. Oh yeah, they are. They're shaking. All right. Well, soon we'll see them, and it's a great time to go on a hike as well. And we talked about in the opening how Busan is full of narrow alleyways to go through the 골목길. It's 골목길 festivals to check out. Lots to do over the weekend. 네, 풍성한 10월에 그래도 지난주에는 좀 다녔어요. 이번 주도 다닐 곳이 좀 있는 것 같고 또 동네에도 작게 크게 행사들이 있더라고요. 맞아요. 네, 도서관 각 도서관마다도 있고 가을이니까. Festival 10월 ended, but there's plenty of other festivals to go to. 그렇죠. 계속되고 있습니다. 맞습니다. 네, 어디를 계획하는 것도 괜찮은데 요즘에는 잠깐만 밖으로만 나가도 그 신선한 공기와 하늘, 뭐 구름이 있으면 구름 그 자체도 예쁘기 때문에 For sure. 집에 있는 것보다는 잠깐이라도 나가는 건 기분 전환에 좋은 것 같아요. 맞아요. 그렇죠. 특히 어르신들도 마찬가지예요. 요즘에 그냥 계속 집에만 계시는 것보다는 그래도 잠깐 밖에 나가서 바람 쐬는 거. 그거 기분 전환 좋으니까. 극주. 네. 네, highly recommended. 강추. 네. 강추. All right, let's kick off with some news. 네, 제29회 부산국제영화제 열흘간의 일정을 마치고 오늘 드디어 막을 내리죠. 올해 영화제는 예매 시스템의 오류로 초기에 비판을 좀 받았는데 역대 최다 관객이 참여하면서 또 다시 호평을 받고 있습니다. 63개국 224편의 영화가 상영되고 관람객이요 14만 5천여 명입니다. 와우. 네. 주요 수상작으로는 뉴크런치상의 박이웅 감독의 아침바다 갈매기는과 이 태마우 나인 감독의 침묵의 외침이 선정됐죠. 올해 배우상은 유이하와 박서윤이 받았습니다. 내년에는 30주년이에요. 부산국제영화제. 내년 9월 17일에 열릴 예정입니다. Right, so the 29th BIF, Busan International Film Festival, will conclude today after a 10-day run. And although this year's festival faced criticism in the beginning due to ticketing system errors, it received praise for drawing a record number of attendees. A total of 224 films from 63 countries were screened, attracting an audience of about 145,000 people. A lot of people have come to check out the festival. Now, next year will be the 30th BIF Festival, and that's scheduled to take place on September the 17th, different from the usual October period. 네. 자, 지난 4일부터 또 닷새 동안 부산문화회관을 중심으로 부산 전역에서 열렸던 2024 부산 국제 공연 예술 마켓 비팜이라고 부르는데 이 비팜도 모든 일정을 마쳤습니다. 올해 비팜에 참가한 해외 관계자는 36개국 143명인데 지난해는 33개국 68명이었거든요. 이 참여자가 배로 늘었습니다. 지난해 관람객 수는 18,000명이었는데 올해는 5만 명으로 큰 폭으로 증가하는데 네, 국내 대표 축제형 공연 유통 마켓으로의 발전 가능성도 확인한 해였습니다. 국내외 300여 명의 공연 산업 관계자와 700여 명의 예술 단체가 참여했고요. 무용, 음악, 연극, 코미디, 거리 예술 등 다양한 장르의 200개 공연 작품이 선보였습니다. So the 2024 Busan International Performing Arts Market, or BPAM for short, took place from the 4th of this month for 5 days across the city, centered around the Busan Cultural Center, and has concluded all of its events. Now, more than 300 domestic and international performing arts industry professionals and over 700 performing arts groups participated, presenting 200 performances in genres such as dance, music, theater, comedy, and street art, bringing joy to the citizens. 네, 부산시가 걷기와 관광을 연계해서 오늘부터 12월 8일까지 2024년 하반기 욜로 갈매길 함께 걷기 행사를 실시합니다. 부산의 갈매길을 마음껏 자랑할 수 있는 기회로 6개 걷기 프로그램으로 구성했는데요. 올해는 수도권 지역 시민을 대상으로 갈매길 초청 답사 여행을 운영하면서 갈매길 걷기의 전국적인 확산을 도모할 예정입니다. 보행 약자를 포함한 참여
참여자 모두가 안전하고 편리한 갈매길 걷기를 할 수 있도록 전문 교육을 받은 걷기 여행 길잡이가 함께할 예정입니다. Oh, nice. So Busan said that from today until December the 8th, it will host the 2024 second half YOLO 갈매길 walking events to promote the beauty of the Busan 갈매길 trails by combining walking and tourism. The event will feature 6 walking programs, including a special 갈매길 invitation tour for citizens from the Seoul metropolitan area, aiming to expand nationwide participation. Certified walking guides will accompany all participants, including those with limited mobility, ensuring a safe and enjoyable walking experience. 네, 부산 지하철 노사가 임금을 포함한 담체 협상 최종 교섭에서 잠정 합의안을 마련하면서 노조가 파업을 철회했습니다. 이번 합의로 부산 지하철은 5년 연속 무분규 사업장이 됐는데요. 부산 지하철 노사는 어제 오후 3시부터 6시간 넘는 마라톤 회의를 열었고요. 노사는 교섭 막판 합의점을 도출하면서 임금 인상, 인력 충원 등 쟁점을 비롯한 35개 항에 합의했습니다. 핵심 쟁점이었던 사항은 역시 임금 인상이었는데 이 정부 가이드라인인 2.5% 인상 일반직 기준입니다. 2.5% 인상에 합의했고요. 노조의 60여 명 안전인력 증원 요구에 대해서는 결국 노조가 사측의 입장을 수용한 것으로 알려졌습니다. So the labor union of the Busan subway has called off its strike after reaching a tentative agreement with the management during final negotiations that included wage discussions. The two sides reached an agreement on 35 issues, including key points such as wage increases and personnel expansion. The central issue of wage increases was settled with a 2.5% raise for general employees in line with the government's guidelines. 네, 전국에서 부산이 가장 먼저 초고령 사회로 진입했죠. 부산시가 노인이 행복한 도시로 만드는 우리 이름하고 비슷해요. 하하 365 프로젝트를 추진합니다. 모두 함께 웃자는 HA를 쓰네요. 하하. 네. 부산시는 오늘 가톨릭대학교에서 부산 행복 노인도시를 주제로 제2차 시민행복 부산회의를 열었습니다. 지난 8월 기준으로 부산시의 인구가 327만 5천 명입니다. 그런데 이 가운데 65세 이상의 노인 인구가 76만 7천 명으로 전체 인구에서 23.4%, 23.5% 정도 차지하거든요. 2003년 고령화 사회 또 2014년에 고령사회에 진입한 이 부산 초고령사회에 진입한 부산은 2021년 9월 노인 인구의 20%를 넘어서는 이렇게 초고령사회가 됐습니다. Right, so Busan, the first city in Korea to enter a super-aged society, is launching the Haha 365 project. Now, today, every day with Hong Dangdang, we have the Haha segment too, but that's a different Haha. 다릅니다. Yeah. So this Haha 365 project is to transform into a city where the senior citizens can live happily. Now, the Citizen Happiness Busan meeting is an initiative aimed at promoting practical policies that citizens can feel in their daily lives during the second half of the current administration. Now, it provides a platform for directly listening to citizens' voices and opinions and reflecting them in policy making. Now, Busan first became an aging society back in 2003, followed by an aged society in 2014. In September, transitioned into a super-aged society with the elderly population surpassing 20%. 네. 아까 우리가 얘기했잖아요. 부산에 갈 곳도 많고 아름다운 곳도 많고 골목골목 다닐 곳도 많다고요. 서구 꽃마을 일대에도 많은 분들 찾으시거든요. 그런데 도로 환경이 그렇게 좋지 못해요. 주차장도 좀 협소하고. 그런데 안 그래도 주말이나 또 가을, 봄철 산행이 또 있을 경우에는 꽃마을 일대의 교통체증이 심각한데 이곳에 유명 빵집이 입점하면서 주민들이 탄원서를 제출하고 공영 주차장 추가 조성을 요구하고 나섰습니다. 산자락이 같이 있는 꽃마을은 자연 환경이 뛰어나지만 경사가 심하고 도로가 좁아서 교통체증이 자주 발생하는 곳입니다. 현재 이 일대 공영 주차장은 147면 규모고요. 최근 대형 프랜차이즈 빵집까지 문을 열면서 주민들은 주차난이 더 심해질까 봐 우려하면서 공영 주차장을 요구하고 있죠. 평일에는 좀 괜찮은데 주말이나 공휴일에는 일대 거리가 불법 주차장으로 변한다며 불만을 이야기하고 있습니다. 서구 측은 꽃마을 일대의 공영 주차장이 이미 조성돼 있기 때문에 추가로 주차 공간을 확보하기는 어렵다는 입장을 보이고 있습니다.
있습니다. So residents of Gotmaul in Seogu, Busan are calling for more public parking spaces after a popular bakery opened there, which is worsening traffic congestion in the area. The village's operating committee stated that traffic has been an issue for years, and despite a petition, the district office cited budget constraints. Now, Gotmaul, known for its scenic hillside location, suffers from frequent traffic jams due to its steep, narrow roads. The current parking lot, the public parking lot rather, has 147 spaces, but residents fear the new bakery that opened will make parking more difficult, especially on weekends when illegal parking is common. Now, Seogu states that 80 to 90 available spaces on weekends for the public parking lot and 60 on weekends. And with that in mind, they have no plans for additional parking lots. 네, 어디를 갈 때는 제일 먼저 하는 것이 정말 요즘에는 주차 문제인 것 같아요. 저는 어디 갈 때 차를 가져가야 되나 말아야 되나 할 때 I look at the map and see if there are parking spaces. It could be private parking, like parking towers, 맞아요. or it could be public parking. I just have to see if I can park there or not. And if I can't, 네. then I just take the metro, public transportation. 그렇죠. 대중교통 타고 가도 괜찮고 또 좀 걷기도 좋고 한 경우도 있지만 네. 아이가 어릴 경우나 또 어른들 모시고 가는 경우나 집과 그쵸. 너무 거리가 멀 때는 부산도 이렇게 길잖아요. 한 번 움직이려면 굉장히 오래 걸리더라고요. For sure. 네. Yeah, so sometimes a car is needed, but 네. if there are no parking spaces available, very tough. 네. 그래도 그 뚫고 가는 재미가 또 여행이래요. 나도 동참할 것이다. 문제 해결하면서. 네. 네, 그렇죠. Alright, it is time for 하하. 네. 자, 하루에 하나씩 우리 속담 퀴즈 내고 있습니다. 자, 빈칸에 알맞은 단어 역시 고르는 문제입니다. 보기도 있고요. 네. 자, 오늘의 문제. 무엇은 뭐는 녹슬지 않는다. 뭐가 녹슬지 않을까요? 뭐가 녹슬지 않을까? 뭐가 녹슬지 않는다. 네. 1번 네. 조개 껍데기. 2번 머리. 네. 머리가 녹슬면 안 돼. 머리. 3번 왕. 왕. 왕? king? 네. 그냥 보기예요, 보기. 조개 껍데기는 녹슬지 않는다. 머리는 녹슬지 않는다. 왕은 녹슬지 않는다. 속담. 속담이니까 왕일 것 같아요. 아, 자, 네. 이 뜻은요. 네. 천성이 착하고 어진 사람은 다른 사람의 나쁜 습관에 물들지 않는다. 이것을 비유적으로 얘기하는 거예요. 그러면 뇌. 머리. 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 네. 뇌. 머리. It's 머리. and 머리. 땡땡. 아니에요. 땡땡. What is it? 정답은? 조개 껍질. 맞습니다. 조개 껍데기. 조개 껍데기는 녹슬지 껍데기. 않잖아요. 껍질 no. 맞아. 맞는 말이에요. 껍데기 같은 거예요? 그렇죠. 같죠, 그래요? 같죠. 네네. 껍질은 뭔가 과일에 있는 그 껍질 생각하고. 조개 껍질, 조개 껍데기 해도 오케이. 됩니다. 네. Alright. 네. 비슷한 말은 성실한 사람은 계속 발전한다는 뜻으로 흐르는 물은 썩지 않는다 이런 표현이 있잖아요. 네. 그리고 또 비슷한 말로 우리가 쓰는 게 구르는 돌에는 뭐가 안 끼죠? 이끼? 응, 이끼. 영어 속담 있잖아요. 원래 로마에서 온 속담이래요. 이게 명언이래요. 그래요? 네네. 그래서 그런데 우리는 이 이끼가 끼지 않기 위해서 굴러야 하잖아요. 그런데 예전에 2500년 전에 고대 로마에서 있었던 이 원래 라틴어의 뜻은 네. 자꾸 구르면 이끼가 안 끼기 때문에 그 원래 뜻의 이끼는 전문 지식 내가 가져야 하는 건데 자꾸 구르면 그게 안 끼니까 한 우물을 팔아 이런 뜻이었대요. 한 우물을 파라고요? 네, 하나만 작 해서 이끼를 오히려 가지고 있어야 되는데 자꾸 구르면 이끼가 끼지 않는다. 네, that's me. I'm always 딩글딩글. 이끼가 I have no 이끼. 그런데 우리나라에서는 이 이끼가 약간 습한 곳에서 자라는 그런 안 좋은 걸로 안 생각해서. 좋은 걸로 생각이 돼서 부정적인 뜻이 많아서 이것이 오히려 더 발전해서 표준 대국어 사전이나 보면은 다 그냥 이렇게 표현을 해요. 성실한 사람은 계속 발전해야 하니까 이끼가 끼면 안 된다. 옛날 뜻, 원래 뜻은 이끼가 끼도록 가만히 있어라 이런 뜻이라는 것이 좀 흥미롭더라고요. 조개 껍데기는 녹슬지 않는다. 네. Oh, that's interesting. 천성이 착하고 어진 사람은 네, 녹슬지 않고 다른 사람의 나쁜 습관에 물들지 않는다. 지조가 오케이. 있다.
That's 중심이 awesome. 있다. 네. 그렇죠. 그리고 조개 껍데기 안에 pearl도 생기잖아요. 그래 맞아요. 가끔은 음식 먹다가 막 진주 발견하는 사람들도 있고. I've seen stories. I've heard of stories like that. 네, 봤어요. 뭐지? 하고서 이빨 빠졌는데 대신에 진주가 나온 거죠. 그럼 뭐 어떻게 되지? 너무 값어치가 많은. 네, 이는 안 부러지고 진주 먹었으면 좋겠네요. 욕심이 많나? 생각만 해도 치아가 아픕니다. 네. All right, thank you for today's news updates and today's haha time. Before you go, we have our text topic chosen. It was suggested by Norunim. Now, I see other people have suggested great text topics. If yours haven't been picked today, just you can suggest the same one maybe next week on Monday, and maybe yours can be chosen. I see yours, Lee Kelly-nim, great one as well, Benny-nim as well. But today's topic was suggested by 노르님, who said, 오늘 여러분의 불금 야식 메뉴는 무엇인가요? 큰일이네요. 야식이라니. 야식. Yeah. What would you want to eat tonight for Burning Friday night? 그 주 중에 조금씩 덜 먹고 조금씩 걸으면서 네. 조금 몸무게를 줄여놓거나 했을 때 불금이나 주말에 야식 한 번만 먹으면 네. 이거 완전히 그냥 요요입니다. 요요예요. 저는 그래요. 아무 소용이 없어요. 그러면은 저녁을 굶고 먹지 않겠습니다. 아 진짜요? 안 돼요? 시켜야 돼요? Really? I thought maybe like you could just 먹지 않겠어요. 네, 저녁을 가볍게 먹거나 해서. 그런 방법이 있군요. 저는 먹는다면 좀 매콤한 거, 매운 약간 조금 덜 매운, 너무 매운 거 말고 치킨 반반, 양념 반, 프라이드 반 이렇게 해서 먹고 싶어요. For some reason, I hear something coming out, but I don't hear it. But yeah, keep those messages coming in. We have 껍데기 said, I think one of our listeners, 내 친구는 껍데기. That's a good 야식 too. 혹시 조개 껍데기 말씀하시는 건가요? Anyway. 돼지 껍데기 아닐까요? 돼지 껍데기, probably. 네. Anyway, keep those messages coming in. We'll take a quick song break and we'll be right back. This song we're going to be listening to is, what's the song? Wait. I See Love by Jonas Blues. This is such a perfect place. I'm glad I found this with you. Our love reflected in your face. Only heaven can beat this view. Come on, let's run and get lost in the crowd. Into the light as the night's coming down. I'm double tapping, I'm focusing now. We're focusing now. Help me find my heart. I didn't even know my name. Then I was blinded by the dark. My eyes will never look the same. Come on, let's run and get lost in the crowd. Into the light as the night's coming down. I'm double tapping, I'm focusing now. We're focusing now. Let's run and get lost in the crowd. Into the light as the night's coming down. I'm double tapping, I'm focusing now. We're focusing now. I see love. I see love around me. From a river to a
It is time for DJ David's Journal. Dear Diary, autumn is here, and while I'm glad the hot summer is behind us, a new worry has come with the season. What should I wear? You know, it's strange. I buy clothes every season, but when the next year comes, I never seem to have anything right for the weather. My wardrobe is full, yet I end up shopping again. And I'm not the only one either. When the seasons change, many people look at their clothes and say, I have nothing to wear. With trendy, affordable clothes so easy to get, many people buy and discard them without much thought. This isn't just a fashion trend, it's affecting the environment. Over 70% of clothing fibers are synthetic and difficult to recycle, with most ending up in landfills or being incinerated. I learned that producing just one pair of jeans creates as much carbon as driving 111 kilometers. And I think I'll reorganize my wardrobe this weekend and try to make smarter choices from now on. But for now, what should I wear tomorrow? Welcome back, everybody. You're tuned into For Your Busan. Got some messages to read here. We've had a message from 9085번님 tuning in. That's a great text topic, by the way, 9085번님. Maybe you can save this and text in again because we have chosen today's text topic as what you want to eat tonight for your late night food or late night snack. But with regards to this text topic of which book people like to read or which book they are reading right now or their author and so on, suggest this one again next week and perhaps yours can be chosen as well. But thank you for tuning in and texting in. We had 4656번님 tuning in as well saying 퇴근이 4시인데요. 우연히 For Your 부산을 듣게 된 이후 퇴근 시간에 라디오 듣는 게 이제는 저의 daily routine 돼버렸네요. Wow, that's awesome. Thank you for always tuning in and thank you for telling me that as well. 그리고 선곡도 너무너무 좋아요. On what basis do you pick the songs? Well, you're asking the wrong person. I don't choose any of the songs. It's Jang PD. He's behind the scenes, creating the program and the songs to play. So maybe I'll ask him, and if he can give me an answer back, and I'll relay the message. Maybe I'll ask him right now. Jang PD, how do you pick the songs? Based on his gut feelings is my guess. Gut feeling. Something about the weather as well. Oh, maybe themes as well. Themes, events, based on all that, he kind of goes with his gut feelings and this is the right track to play tonight, or today, sorry. Things like that. We got lots of people participating with regards to today's text topic as well. 조개껍데기 야식 아님주의 said, 내 친구님. Clearing that up, basically saying maybe she meant to say, or 돼지 껍데기, and I just misinterpreted that. And, people talking about the baking soda. That's interesting. I use baking soda in terms of for cooking. I use it for also cleaning as well. But I guess Cake Like Tunin did some searching on the internet. And sodium percarbonate. It's different from sodium bicarbonate, which is baking soda. But sodium percarbonate is better for cleaning things. So that's interesting. Good to know. But I just use sodium baking soda for everything. To deodorize the fridge. Okay, I use that too. I also use it for cleaning. And also maybe even cleaning the fruit, the outer layers of fruit as well. 어제는 떡볶이, 순대, 만두튀김 먹었는데요. 오늘은 핫도그나 아이스크림을 먹을까 합니다. said 고수님. Nice. Nice. I like that too. Busan Ajenim asking a question. But for now, we'll go right into our next segment. Okay, we have Kelly to come in. But before that, we'll listen to a song, right? Oh, no song. Go right into Kelly's segment.
You are now listening to For Your Busan with David Kim. Stay tuned every day from 4:05 to 6 p.m. for more. We have Busan Life Solutions, and we have Kelly in the studio for that. Good afternoon. Hi everyone. 안녕하세요. Good to be back in the studio. How have you been? How are you? Just good. Yeah, me Nothing too. special though. 네. I've been seeing your social media posts of where to check out, where to go over the weekend, or what kind of flowers are in season and things like that. What was that flower called again? The name of the flower. reeds. Well, in Korean, it's tepsari. It's called tepsari. But I really didn't know the name in Korean either. Okay. And in English, it's called Pink muley? that. Yeah. In Korean, that's called pink muley too. Oh. 네, pink muley. Okay. 네, okay. Oh, nice. 네. Nice. I thought that you were talking about tepsari. Is that the orange flower? Oh, that's right. Yeah. That's right. 네. So many beautiful flowers. To check out. And so many beautiful nature to check out for sure. At this time of the year. Exactly. So all you guys are wondering what to do this weekend, lots to see at the parks here in Busan. That's right. Pretty much pick any park and you'll see something beautiful. Exactly. All right. 네. But now you're here to talk about some problems that expats might face living in Busan. Exactly. With experts' answers to that. That's right. And so what we do here is I read out the question. That's right. And then Kelly will provide come the up with answer. answers. All right. So let's go ahead with the first question. I am a foreign worker from Thailand. I've been living in Busan for 6 months. I recently learned that foreigners are also eligible to file a year-end tax settlement if they have been in Korea for more than 180 days. Correct me if I'm wrong, but if someone lists a family member as their dependent, they receive more tax benefits, right? However, I make more money than my family in Thailand, so can I still list them as my dependents? Okay. So this person has been here in Busan for a little bit more than 6 months, right? So this city probably feels still a little bit new to him, right? I wonder how he feels about the city. But anyways, let's dive in, okay? So this year-end tax settlement is called 연말정산 in Korea, right? And yes, non-Koreans can file a year-end tax settlement if they have been in Korea for longer than 180 days. Okay. So this person is eligible for the 연말정산, right? Also, Koreans and expats can list their family members as dependents when filing their year-end tax settlement, even if they don't live in Korea. So let's look at the requirements, okay? First, age does matter for certain family members. Okay. So for example, a spouse can be listed as dependent no matter what she is or no matter how old he is, right? But a parent can only be the dependent if they're older than 60. Okay. Also, a child under 20 or a sibling younger than 20 years old and older than 60 years old living in the same household can be listed as a dependent. I see. Right. However, if someone makes more than 1 million won a month in Korean currency, well, they cannot be defined as a dependent. So hope that helped. Okay, so basically, if you have a sibling, if you have someone, a family member, In the same household. same household, working and making money, or has the capacity to work and make money, basically, the active adult life age, they cannot be counted as dependent. All right, that makes sense, though. All right, let's move on to our second question. Before we did it, we have Gosunim and Ponim and other people welcoming you to the show. Oh, thank you. Shout out to Gosunim and Feels so Ponim. warm. 너무 All 좋아요. right. Second question. I am a foreign person living in Busan. Recently, I was told to submit a 가족 관계 증명서, family relationship certificate, and a 주민 등록 등본, Okay. resident registration certificate by a certain organization. As a foreigner, it is impossible for me to prepare these documents.
Are there any alternative documents I can submit? Really? I really didn't know that foreigners have difficulty getting these documents. Well, like I've tried it. Oh, but still. It was quite difficult because, well, for me, because my ethnic background is Korean. Korean, right? So my parents, they don't live in Korea, but they used to long time ago, right? Okay. So then they had to get like old records. And so that was a difficult part. On top of the Canadian citizenship records. And so if you're like, if you had one citizenship and then you have another citizenship, that's Right. also difficult. But also foreigners getting their documents from their country can be quite tough as well. That's right. But it's true that foreigners have difficulty, getting these documents like a 가족관계증명서 and 주민등록등본, right? So instead, foreigners can apply for 외국인 등록 사실증명서, which translate to Certificate of Alien Registration Facts. Oh. Online or by visiting the immigration office. Okay. So in order to check this out online, visit the 정부24 website at gov, meaning government, right? gov.kr and type 외국인 등록 증명 in order to find the certificate. Okay. Any non-Koreans living in Korea will not have any issues applying for the 외국인 등록 증명서 or certificate of alien registration facts. If completed online, well, no additional fees will be required. But if issues occur, I recommend visiting the immigration office instead and paying the 2,001 fee for help. Okay. All right. So hopefully that works out for you. The 외국인 등록 사실 증명서. 네. Instead of getting all the 가족 관계 증명서 or 주민 등록 등본. And I guess 주민 등록 등본 won't even work if you're a foreigner because you never get 주민 등록. Right. So I get this question a lot too because ethnically I am Korean. So why can't you get one? I'm like, well, it's been gone for a while for me, so they don't have the records for me. But anyway, something to keep in mind. Let's move on to question number 3. All right. Hi, I'm from Sri Lanka, and I have been working in Busan as an E9-5 visa holder. The company that I work for was closed for a week last month. As a full-time employee, I expected my employer to pay me my full salary, Okay. but I only received 70% of my usual salary. What should I do? Oh, that that's- must have been so stressful, That's a right? bummer. Right, that's a bummer. Well, based on this person's situation, well, I did a little bit of research before I came. And, when I took a closer look, unfortunately, I doubt that they will be able to receive their full salary. Oh, why is that? Because the Labor Standard Act applies to workplaces with 5 or more full-time employees. But this person works for a company that has less than 5 full-time employees. Oh. So since this person works for like a smaller companies, the Labor Standard Act is not enforced. Does that mean the boss can do whatever they want with the pay? Sort of. That's not good. Sort of. So actually companies that do not abide by the Labor Standard Act can make exceptions in many things, including like the number of hours required to work or workplace bullying or like a paid leave, Oh, no. et cetera, right? So my advice is maybe this person can talk to the boss about it, because the bosses doesn't want to lose their employees anyways, right? But if unhappy with the outcome, maybe this person should consider, searching for some other job opportunity for the future. Oh, I don't know. Okay, that's a tough situation to be in, but because this boss and his small company does not fit in the category of being applied for the Labor Standard Act. Maybe it's a good tip for other job seekers to keep in mind before they apply for a small company to make That's sure that they right. have more than 5 employees. Exactly. All right. In order cool. to be protected by the law. right? Exactly. Okay, how about one quick question, one more to go. Okay. I am a Russian living in Busan, and I have a nephew, who lives in Russia.
He's in high school now and wants to study in Korea. Can you tell me how I can help him get a student visa? You know what? We've been receiving very similar questions again and again, right? So Yeah. some of our listeners might remember this question though. Since this person's nephew is in high school, he will need a D4 visa in order to come to Korea and study, right? Those who come to Korea to study either get a D2 visa or a D4 visa, but there is a little bit difference between those D2 and D4, right? So international students who attend university or a graduate school need D2 visa. Okay. But foreign students who wish to register for non-degree programs, including high school, Okay. must obtain a D4 visa. So the first thing to do is to decide on which school to go to, because an official certificate of admission from the school will be needed. Then this person's family back in Russia should visit the Korean embassy to submit the required documents, including the visa application form, a passport photo, a passport, official certificate of admission, and the visa fee. Okay. And that's pretty much it. All right. So 2 different visas to keep in mind when applying for one. That's right. That's all the time we have for today's segment with Busan Life Solutions. Thank you so much for coming in, Kelly. 네, thank you. But before we say goodbye, maybe you can answer today's text topic. Oh. If you have to eat one yashik tonight, what would you eat? You know what? I'm not a big fan of ya식. I never eat come ya식. on, Kelly. 아, 진짜요. Hey, 재미없어요. 진짜. You no jam. I'm so lazy. Well, it's not like I have to I have to like 참아야 돼. I don't do that, you know. Oh, you don't get hungry I'm at night? so lazy. I hate preparing for food. Oh, you don't like, have to prepare. You can order delivery. Oh, You got a free 20,000 won delivery coupon. but I don't really have any appetite at night. I don't want to eat. 저 All right. 진짜 야식 별로 안 Fine. 좋아해요. This is I'm the not a only fun person. only time I'll let you go because we are running out of time, Kelly. You're 네. lucky. 운 좋습니다. 네. All right, you have a great weekend. We'll catch you next week. Alrighty, bye-bye. All right, we'll take a quick song break to wrap up the first hour. We'll be back at 5. Don't go anywhere. This is My Everything by Brown Eyed Soul. 됐죠 늘 부족했던 나를 감싸준 당신이죠 기다림에 지쳐있던 그대 내 손을 잡아봐요 힘겨웠던 우리 지난 날 모두 다 잊을 수 있죠 쓸쓸하게 혼자였던 그 길도 이제 내가 함께 할게요 You are my everything Always my everything 언제나 내 맘속에 My everything 영원히 그대 My everything You are my everything 언제나 내 맘속에 My everything 영원히 그대 나 깨달았죠 늘 부족했던 내게 소중한 당신이죠 그리움에 늘 기대왔던 그대 내 품에 안겨봐요 오랜 시간 나를 Your Bridge to the World. BEFM Busan 영어방송. 부산의 축제 어디까지 즐겨보셨나요?
과거와 현재, 미래가 공존하는 항구 도시 부산. 이곳 부산은 계절을 물들이는 다양한 축제로 늘 풍성합니다. 봄의 시작을 알리는 봄꽃 축제부터 부산의 여름을 만끽하는 바다 축제, 전 세계 영화인들이 모이는 부산 국제영화제와 새로운 시작의 해맞이 축제까지. 부산의 축제는 우리의 열정을 가득 담고 있습니다. 바쁜 일상은 잠시 뒤로하고 특별한 시간을 선물 받는 바로 이곳 부산에서 우리의 삶은 축제가 됩니다. 축제로 하나 되는 부산. 여러분은 어떤 축제를 기다리시나요? 이 캠페인은 대선공익재단과 BFM 부산영어방송이 함께합니다. 부산 글로벌 도시재단 대표이사 전용호입니다. 부산은 대한민국의 굳건한 성장 동력으로서 물류, 금융, 영상, 관광, 문화, 디지털, 첨단 산업의 중심지인 글로벌 허브 도시로 나아가고 있습니다. 이를 위해 부산 글로벌 도시재단은 부산을 대표하는 도시 외교의 플랫폼을 지향합니다. 세계 평화도시 부산의 브랜드를 강화하는 부산 UN 위크와 부산 글로벌 도시 포럼, 유라시아 도시 외교단, 개발협력 포럼, 그리고 세계 시민축제는 부산의 소프트 파워의 상징으로 자리매김하고 있습니다. 부산 영어방송도 시민과 함께 영어하기 편한 도시, 세계와 경쟁하며 더불어 살아가는 부산을 만들어가겠습니다. 시민이 행복한 글로벌 허브 도시 부산, 부산 글로벌 도시재단이 함께합니다. During the hot summer season, typhoons can make landfall here in Korea unexpectedly. To prepare for this type of situation, please follow these guidelines. First, close all doors and windows and stay inside. Listen to your radio or tune into your TV for more information and keep your weather radio handy. 태풍은 내일 새벽 3시. Avoid dangerous places such as flood-prone areas and landslide hazard areas. Turn off all utilities such as gas and appliances. Do not go near construction sites or any hazardous areas where you may get swept away by rapids. Let's keep these things in mind so that we can all have a safe, hot summer season. This is brought to you by BFM 부산영어방송. The time is now 5 o'clock. 포열 부산? That's it. 포열 부산 아닙니까? There you go. 원래는 울산 사람이니까 포열 부산 내리죠 이렇게. You're absolutely right. 포열 부산. Perfect. 포열 부산. Yes. 할까요? 포열 부산. You're now listening to For Your Busan with me, David Kim. 네, 안녕하세요. 티나입니다. 오늘은 운동과 재활의 중요성을 몸소 실천하시고 계신 분을 만나보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 자기소개 부탁드립니다. 반갑습니다. 부산 영어방송 청취자 여러분. 저는 부산에서 운동센터를 운영하는 김어룡 원장입니다. 원장님께서는 슬링 운동을 진행을 하신다고 하셨는데 어떤 운동인가요? 슬링 운동이란 현수 장치를 이용한 운동 방법입니다. 천정에 달린 독특한 장치를 사용해서 척추 근육 강화를 위한 교각 운동, 복근 강화를 위한 플랭크 운동, 각종 런지, 스쿼트 등 다양하게 활용할 수 있는 운동 방법입니다. 그렇군요. 제가 여기 지금 와서 보니까
현장에서 이렇게 여러 가지 줄들이 달려 있는데요. 그럼 어떤 분들이 이런 운동을 하러 찾아오시나요? 저희 센터에 방문하시는 대부분 회원님들은 만성 통증을 호소하는 경우가 많으십니다. 그분들은 관절의 퇴행성, 척추의 디스크 마모, 그리고 척추 협착증이 발생되어집니다. 그렇게 되면 척추 주변에 코어를 형성하는 근육들이 약해지고 결국에는 위축이 진행되어져 일반적인 운동을 하기가 힘들어지는 경우가 많습니다. 그래서 고객 회원분들의 신체적 문제를 평가하고 보다 개인에 맞는 맞춤화된 운동을 진행하고 있습니다. 특히 슬링 현수 장치는 본인의 체중의 부하를 줄여서 운동을 하기 때문에 안전하게 운동을 실시할 수 있는 장점이 있습니다. 그렇군요. 원장님, 그러면 어떻게 이런 슬링 운동센터를 운영하시게 되셨나요? 예, 저는 원래 병원에 근무하는 물리치료사였습니다. 그런데 2002년도 예기치 않은 교통사고를 당해 어깨, 팔, 다리 등 아주 많이 다쳤습니다. 병원에서 4개월 동안 몇 차례의 수술과 입원 치료를 하고 바로 퇴원을 하면서 시작한 것이 슬링 운동이었습니다. 1년 정도 슬링 운동을 통해 저는 부산 환경 마라톤에도 참가할 정도로 몸이 많이 좋아졌고 이 계기로 나의 길이 바로 이것이구나라고 느꼈습니다. 그리고 바로 센터를 오픈해서 약 20년 동안 이 일을 하고 있습니다. 원장님, 혹시 원장님과 비슷한 사고 또는 재난 등으로 재활이 필요한 사람들에게 하시고 싶은 말씀이 있으실까요? 선천적이든 후천적이든 몸이 불편하게 살아가는 일은 아주 힘들고 끔찍한 일입니다. 또한 노화로 인한 질환, 예기치 않은 사고, 직업적으로 찾아오는 질환은 어쩔 수 없다고 합니다. 하지만 적극적이며 능동적인 운동을 통해 질환을 예방하거나 혹은 누군가의 도움으로 운동을 지속적으로 한다면 100%는 안 되겠지만 질환이 더 발전하거나 악화되는 것은 분명 막을 수 있겠습니다. 그래서 포기하지 말고 불편함을 이겨내는 행동의 변화가 있어야 된다고 그분들에게 말씀드리고 싶습니다. 포기하지 말고 불편을 이겨내는 행동의 변화가 필요하다. 예. 그래서 원장님께서 운동의 중요성을 강조하시는 이유였군요. 그럼 운동은 어떻게 해야 할까요? 운동을 대하는 마음의 자세부터 바꿔야 합니다. 슬링 운동센터, 복지관, 보건소 등 제가 진행하는 운동교실에 참가하는 분들에게 항상 강조하는 것이 있습니다. 첫째, 운동은 저금이다. 여러분들 저금하시죠? 처음 원금이 작더라도 모이면 큰 목돈이 되는 것처럼 매일 조금씩 운동을 하셔야 합니다. 그리고 둘째, 운동은 공기입니다. 우리는 공기가 없으면 살아갈 수 없습니다. 그래서 모든 선택들 중에서 최우선순위가 바로 운동인 것입니다. 그리고 마지막 세 번째로는 운동은 생존 경쟁이다라고 하고 있습니다. 인생이 낙오되거나 탈락되면 불행과 불안들이 찾아옵니다. 그렇기 때문에 운동을 해서 보다 더 건강을 유지하고 발전시킨다면 여러분들의 삶은 더 즐겁고 행복해질 것입니다. 또한 본인의 가장 최고의 문제점, 약점이 무엇인지를 평가하고 그에 맞는 최적의 운동을 선택하라고 권유드리고 싶습니다. 원장님, 그러면 본인에게 맞는 최적의 운동은 어떻게 알 수 있는 건가요? 대부분 여러분들은 수영이 좋다, 걷기가 좋다라고 해서 수영을 하시고 걷기를 하시는 분들이 많은데 그 운동들은 굉장히 일반적인 운동입니다. 그렇다면 그 운동을 하기 전에 여러분들이 무엇이 취약해서 무릎이 아프고 무엇이 문제가 되어서 어깨가 아픈지, 그리고 여러분들의 척추 근육은 튼튼한지를 확인하고 나서 여러분들에게 타겟된 운동을 하고 난 이후에 일반적인 운동을 한다면 운동을 통해서 더 건강해질 것이라고 저는 확신합니다. 굉장히 중요한 말씀 해주셨네요. 그럼 원장님께서 센터와 운동교실을 운영하고 계신데요. 지금까지 운영하시면서 가장 보람 있으시거나 기억에 남는 일이 있으시다면요? 20년 넘게 이 일을 하고 있기 때문에 수없이 많은 회원분들이 다녀가셨습니다. 그런데 꼭 생각나는 분이 있다고 한다면은 10년이 지나도 저를 다시 찾아오시고 또 본인 가족분들을 저희 운동센터에 모셔오시고 또 본인의 직장 동료들에게
꼭 슬림 운동센터에 가서 운동을 해야 된다라고 저희 고객님들을 저희 센터에 보내주는 것을 보면서 제가 참 보람되게 살아왔구나. 그리고 그 순간 최고의 보람을 느낍니다. 또 돌이켜 생각해보면 이 모든 분들을 통해 제가 더 발전할 수 있었고 현재 저를 있게 만들었습니다. 그러하기에 항상 감사한 마음을 간직하고 앞으로도 더 열심히 최선을 다해야 한다고 또 다짐을 해봅니다. 원장님께서 마지막으로 청취자분들 또는 가족분들께 하시고 싶으신 말씀이 있으시다면요. 먼저 저희 가족에게 하고 싶은 말을 하겠습니다. 이렇게 힘든 시기를 몇 번 거치면서 저희 가족은 저에게 이 여정에 함께 걷는 동반자이면서 버팀목이었습니다. 현재 대학에서 물리치료사들을 가르치는 일을 하고 있는 나의 아내 권유정. 대학이 아주 힘든 시기지만 당신은 잘할 수 있을 거라고 생각합니다. 그리고 엄마 아빠의 길을 이어가려고 물리치료학과로 진로를 택한 나의 아들 김도진. 너의 미래의 꿈이 이루어지길 항상 아빠는 응원한다. 마지막으로 무엇이 너의 앞길에 올지 모르겠지만 지금의 너를 잘 지키면서 멋진 내일을 만들어 나가자. 우리 공주 김재현. 자, 우리 가족 모두 화이팅! 네, 우리 원장님의 마지막 구호는 무엇일까요? 운동을 해요, 운동. 엄마가 뭘 안 해요. 여러분, 운동을 통해서 꿈을 이루어 봅시다. 화이팅! 감사합니다. 감사합니다, 여러분. That was a fun interview, wasn't it? Thank you, Tina, for the amazing interview with the talk with Kim Ui-ryong Nim, who runs a fitness center in Busan, and he shared his journey of rehab through sling exercise. That's what he is specialized in. It's for people who've maybe gone through serious car accidents, and he started this business back in 2002. Now, sling exercises use suspension equipment to strengthen the body, particularly for people suffering from chronic pain or spinal injuries. And he emphasized the importance of personalized exercise, encouraging people to adopt a proactive approach to health. And he shared that exercise is an investment in oneself, kind of like air, and critical for long-term well-being. In over 20 years, he has helped many clients and found great satisfaction in seeing their progress and loyalty. Awesome, awesome interview. Thank you, Tina, and thank you, Kim Ui-ryong Nim, once again for the interview. You're tuned into For Your Busan. The time is now 5:09 in the afternoon. Today's text topic is what late night snacks, late night food do you like to eat, and what would you want to eat tonight? That is today's text topic. And we've got some messages earlier which I forgot to read. 뿡두리님, welcome to the show. Texted in 순대볶음. Sounds delicious. Oh, Bettynim saying pork chop steak. Oh, that sounds good too. Maybe fried option as well, something else, but steak is okay. We'll love to have steak, but then I'm thinking, isn't eating snake too much as a late night snack? Unless maybe you are working out, building that muscle, and you need to gain more muscle mass. 족발, said Busan 아재님. That's a good option as well. And Ponim saying 한치구이. Hanchi is a type of fish, right? Are they the small type of fish? Like as big as your hand type of fish? Hanchi? Oh, that sounds good. Yes. All right. Anything else? Anybody else with any suggestions with what kind of food they'll like to eat tonight as our late night food snack? Milk tea. 고수님. Milk tea, that's a good suggestion as well. Milk tea with pearl, with tapioca pearls. Those are really great as well. Let's see. Summernim, welcome to the show. And we've had new people also tuning in. Souvenirnim as well, just tuned in as well. Chaesuknim also tuning in and the show. Now, keep those messages coming in. We'll take a quick song break and we'll be right back. This is Toshirak by Peppertones.
자고 싶은 찌우둥한 이 아침 머릿속엔 할 일이 산더미 오늘도 속이 쓰려온다 작은 창문으로 보이는 건 회색 빛의 사거리 안 된다는 걸 잘 알면서도 억지로 찬 이불을 뒤집어 쓴다 늘 눈을 감으면 떠오르는 내 행복의 발자취 풍요로운 앵나무길 언덕 위에 있던 나의 동네 아침이면 김이 나요 모락모락 궁금한 이 냄새는 뭘까 분주한 부엌 쪽 달그락달그락대는 소리에 잠에서 깼다 바싹 마른 옥상 빨래에선 기분 좋은 햇볕의 냄새 시원하게 부는 맞바람을 반기는 내 마음도 참 가볍겠지 힘든 오르막길도 언덕길도 난 한다름에 올라 조막 손으로 붙잡고 달려가는 작은 어깨 위에는 우리 엄마가 싸준 도시락 가방 깊숙이 그 온기가 맛있을 것 같아 오늘도 얼른 먹고 싶어요 나나 나나나나나 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 나나나나나나나 나나나라 작은 어깨 위에는 우리 엄마가 싸준 도시락 가방 깊숙이 그 온기가 맛있을 것 같아 오늘도 얼른 먹고 싶어요 얼른 먹고 싶어 따뜻한 그 도시락 Tune in to For Your Busan, featuring local news, events, and interviews with people in the community. Hosted by David Kim, airing from 4:05 to 6 p.m.
Zooby-dooby bum-ba-da, zooby-dooby-ba-dum-bum. Zooby-dooby, zooby-dooby, not chicken bugger, stupid man. It is time for Zooby Dooby, which means it is time for you to participate in a quiz show and perhaps win a prize or two. And Fridays, I believe, a big coupon is on the line. So you could win something big. Maybe a pizza coupon, maybe something else. I don't know, but you could win something big. So make sure you participate and be that winner today. Every day we have different themed quizzes. We have a contest, for example, where you submit a 3-line, 2-line poem for an acrostic poem contest. Another day might be you suggesting a Saturi version of a phrase or two. Another day, we just had a famous person quiz, and based on the hints that I gave you, you have to guess this famous person. Today is 동네음식 ASMR quiz. Now, excuse my pronunciation. This 동네음식 is not a 동네구 동네. This is neighborhood 동네음식. So, what kind of food that we usually eat, the kinds of food that we usually eat here in Busan City or maybe in Korea, but most likely in Busan City. So we eat food every single day to fill our hunger. Basically, it's going to be about one particular food. It could be a drink as well. So based on the hints that I give you, you have to guess the food that I am consuming in the studio. And I'll let you hear in on the sounds that I make when consuming the food as well. First off, this food is vibrant in color. So it's got some color to it. What color, you might ask? Well, I won't tell you the color just yet, but I'll tell you that it's hard looking, and it's not soft, but then the more you touch, it might become soft. So it's very interesting when it comes to the texture, and it's shiny and dull looking at the same time. Very ambiguous description, isn't it? I'll take it out and give it a whiff. I'll take it out and give it a smell, a whiff. Okay. Okay, I'm touching it now. 소리가 내가 생각할 정도로 소리가 많이 지르네. Jang PD is quite surprised by the sound it's making. And I expected it to taste a lot sweeter, but it's not as sweet for some reason. Maybe it's the way it's been processed. I don't know. Is this 국산? I'm curious. 작가님, is this 국산 or what? Because it is. Which city is this from? The one I ate at home, because I usually eat this at home from time to time, and it's really, it's a lot sweeter. I do eat this thing. Yeah, not regularly, but once in a while, because I have it at home as well. But this one is, it's a lot drier too than I thought. And the inside of it's a different color than the outside. That's a bad hint, because apples, they look different on the outside and inside. Well, outside is a vibrant color, inside is dull. The color is very dull. 좀 심심한 컬러예요. It kind of looks like wood. Inside of it looks like wood. 나무 같아요. And maybe this one in particular because it's very dry looking. 좀 건조해 보기도 하고요. It's definitely 겉파속촉근일 수도 있는데 아닐 수도 있어요. 오늘 지금 막 들어왔는데 오늘은 맞추고 싶다. 세콩S님 과자 느낌도 나고요. 수베니어님 그닥 안 달다. 달기도 한데요. If you
if you have a sweet tooth, this might not be very sweet. But if you are very sensitive to sweetness, it can be very sweet. Confusing, isn't it? So if you are a fan of like chocolate, like milk chocolate, like cake and dessert, this ain't sweet. But if you're someone who hardly ever eats sweet food, like if you think rice when eating plain rice is sweet, this can be quite sweet. Actually, a lot sweeter than rice. It's very confusing, isn't it? 말도 안 되는 힌트 계속 드리고 있는데요. Inside, I'm gonna bite into the middle. Can we switch the camera angle? Because I believe there's something in the middle. Oh, my tooth. Yeah, so there's something in the middle. And you might have heard. I'm gonna munch it one more time. Yeah. Very hard. Yeah, something in the middle which you shouldn't be. You have to be careful, otherwise you would lose a tooth. If you're not careful, you have to eat around it. There's a core in the middle that's very hard. 흥미밥. 네, 흥미밥. 고로케. That's a good guess as well. 흥미밥. I wouldn't eat 흥미밥 raw though. Would you eat that raw? 최희숙님 with the picture of the woods. Interesting. Good guesses, guys. Keep those guesses coming in. I'll give you a 아재 개그 hint. I have two 아재 개그 hint. The first one is this. When my 외국인 친구 was asked by a Korean 아줌마 in a 시장 if he wanted to try this food, my 친구 said, "Oh, no. I don't need it. I have decent savings in my bank account." That was the first 아재 개그 hint. Think about it, okay? The 아줌마 in the 시장 asked my friend, 외국인 친구 who can't speak Korean very well, try it. And my 친구 said, "Oh, no. It's okay. I don't need it. I have decent savings in my bank account." What could that be? What kind of hint is that? We'll take a quick song break and we'll be right back. This is 들었다 놨다 by Daybreak. 순간 정신 차릴 수 없어 내 마음을 들킬까봐 조심조심해 어떻게 하면 네 맘을 답답해진 내 맘을 쫄깃해진 심장이 나 어쩌면 좋아 가까워졌다 점점 멀어져가는 이상해 울다가 웃다 나 좀 내버려둬요 언제나 이랬다 저랬다 헷갈려 그녀는 내 맘을 줬다 놨다 hey 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 다시 너를 본 순간 차갑게 대해보려 애써 관심 없는 듯이 외면했지만 너의 눈빛 하나에 너의 손짓 하나에 바짝바짝 말라버려 나의 입술은 멀어져갔다 다시 다가와주는 오늘도 울다가 웃다 점점 짜증이 나요 언제나 이랬다 저랬다 헷갈려 그녀는 내 맘을 줬다 놨다 hey
내 맘을 줬다 놨다 줬다 놨다 줬다 놨다 hey. 내 맘을 줬다 놨다 줬다 놨다 줬다 놨다 hey. 내 맘을 줬다 놨다 줬다 놨다 hey. 줬다 놨다 줬다 놨다 hey. 내 맘을 줬다 놨다 줬다 놨다 줬다 놨다 hey. 내 맘을 줬다 놨다 줬다 놨다 줬다 놨다 내 맘속에 줬다 놨다 줬다 놨다 가져둘 수 있을까 줬다 놨다 줬다 놨다 hey. 내 맘을 줬다 놨다 줬다 놨다 줬다 놨다 hey. We just listened to 들었다 놨다 by Daybreak. Yeah. We're back. We're in the middle of our quiz. And I might have given you a very confusing 아재 개그 hint, which was kind of my intention as well. Because some of the hints that I give you might get you to guess the right answer right away. And so I do wanted to give you guys a tricky one. But if you know the answer, the first 아재 개그 hint will make sense. You'll be like, oh, that's what it meant. So it does make sense. So it's not completely wrong or anything. And like I said, it's my 외국인 친구 who's not very proficient in the Korean language. Now, according to Korean culture, maybe myths, maybe, what people used to say all the time, this food is included in a traditional dish when cooking. And it tends to, according to what people say, it absorbs a lot of the bad things, the negative energy maybe, the bad stuff from the dish. And so when people eat this dish, they tend to not eat this food. They tend to just leave it. They don't even touch it even. And so that's what this food is sometimes used for. But in Canada, my mom would buy this from a store and would often simmer it in the water for a long time. And she would give me this as tea to drink in the winter. And it's really good. Tea. If you actually smell this food on its own, it doesn't smell that good. It kind of smells like gochujang and doenjang mixed, which I don't like it. But when you simmer it in water for a long time, the sweetness comes out of it and makes the water taste delicious. Especially when you simmer it with 한약재, medicinal Korean medicinal herbs. If you simmer it together for a long time, it creates that wonderful Korean tea. We got lots of guesses saying gam, everlasting arms name. Eunhaeng was a very popular guess. Is it Eunhaeng? Because of the 아재 개그 hint, I said that it's maybe, no, I have decent savings in my bank account. 최희숙 name also saying 약과, 군 고구마, 은행, 구이. Lots of good guesses so far. I'll give you another 아재 개그 hint. Maybe this could be a good 아재 개그 hint for you guys. Another 외국인 친구 I've asked me why this was called this in Korean. Because he said he tried the high version, the stomach version, even the non-edible versions on clothing. He said he knows things like the single version. But he couldn't figure out why this was called
the grand version. The big and almighty grand version. Because it's so small looking. So that's my second 아재 개그 hint for y'all. We'll take another song break and we'll be right back to reveal the answer. This song is Feel It Still by Portugal the Man. We're in the middle of our ASMR food quiz, 동네음식 ASMR quiz. Based on the 아재 개그 hints, Ponim said 대추인 듯해요. 내부가 우드색이라고 했는데 대추 내부 연초록 아닌가? 다양한가? said 공S님. 대추 내부 brown said 라디오는 내 친구님. You guys are working as a team. I like that. I really like that you guys are working as a team. The answer is this. This is today's answer. Maybe we can zoom it in. Not on my face. There we go. There we go. And what is that? That is 대추. 대추 was the answer indeed. Let's look at the 아재 개그 hint that I gave you. Someone said, 이거 드셔보세요. 대추 드셔보세요. And my 외국인 친구 thought, 대출? And he said, no, I have enough savings in my bank account. That was my first 아재 개그 hint. The second one was, 대추 is like, big chew. So I guess high version, there's 고추. Stomach version, there's 배추. Non-edible version, like 단추. So I was using that play on words to give you the different chew hints. And based on those hints, I think a lot of our listeners were able to get it. And the inside of the 대추, I don't want to show you it because I took a bite out of it and it looks kind of disgusting. But the inside is brown and in the core is the seed. 씨앗이 하나 있잖아요. And I bit hard into it. And it kind of hurt me a little bit. But it was for the ASMR content, so that's good. But yeah, I eat 대추 from time to time. And there's like a different drying method, I guess, so to say. And some way of drying it makes the sweetness come out more. And so there's the snack 대추 versions where I would buy them from the 시장 and it's delicious. 말린 대추. 맞습니다. That's the answer. And the scientific name for it, it's quite complex. I'll give it a try. It's Ziziphus jujuba var in Hermes. That's the 학명 과학적 scientific name이 그렇습니다. 아재 개그 정말 수준이 높아요. 네, 죄송합니다, 잭님. I tried to make it tricky for you guys because you guys are all so smart. 불금 야식으로 대추 드실 건가요, 혹시? 포님, 불금 야식 먹읍시다. Gotcha. Not 대추. As 야식, that would be a terrible 야식 to have, I think. 줍줍. Yeah, 줍줍. It's a funny name as well. Anyway, stick around, guys. We're gonna give a... Let's see. 대추헐 영님. I just saw 태구님 also tuning in. 대추 최숙님. You guys all got it right. Yeah. We're gonna give away 치킨 한 판 쿠폰. 한 마리 쿠폰, not 한 판. 치킨 한 마리 쿠폰 to 베니님. 축하드립니다. Congratulations. Now, stick around. Don't go anywhere. We have a guest in the studio for My Home, My Busan. Don't go anywhere. Stay connected to Busan's rhythm with For Your Busan, airing daily from 4:05 to 6 p.m. Blending your friends' voices with the latest information and news from our vibrant city. Welcome to My Home, My Busan. It's a segment where we invite guests with different nationalities living and studying Korean. Perhaps they're students, perhaps they're in an interesting career working here in Korea as well. Today we have a guest from Uzbekistan by the name of 줄피야. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 자기소개 간략하게 부탁드립니다. 네, 저는 우즈베키스탄에서 온 줄피야라고 하고요. 요즘 동리대학교에서 영유아학과
영어학과에서 석사하고 있습니다. 아, 석사 공부 중이시군요. 네. 와우. 2년 됐나요, 그러면? 한국에 온 지 2022년 9월에 딱 왔는데 이제 2년이 조금 넘었지. 그러면 한국어는 어떻게 어디서 따로 배우시고 오신 건가요? 한국어는 이제 우리나라에 있는 동안 좀 배우고 왔죠. 우즈베키스탄에서 한국어에 대한 공부를 하시고. 네네네. 해서 여기 와서 이제 한국에 들어오니까 한국 사람이랑 소통도 많이 하고 이렇게 많이 배웠어요. 아니 그러면 잠깐만요. 총 몇 년 한국어 공부하셨나요? 대학교 때 이제 4년. 그 이후에는 이제 한국에 7년 전에도 한 번 왔는데 그때는 이제 3개월만 있었다가 다시 들어가고 그때 이제 한국에 올 때까지는 뭐 5년 정도 좀 우리나라에서 좀 일할 때는 좀 한국어랑 관련되지 않은 일은 하는데 그래도 뭐 가끔씩 드라마 보고 뭐 한국 친구들이랑 연락하거나 뭐 그런 식으로 해서 조금 연습을 좀 하고. 아니 이게 말도 안 끊기고 계속 말씀을 하시니까 저 지금 잠깐 I lost my mind because I'm trying to figure out how she can speak this fluent Korean when she's been only living in Korea for 2 years straight and then you studied 5 years of Korean at home back in Uzbekistan. 5년 동안 그냥 뭐라고 그러죠? 그거 혼자 공부하는 거. 독학. 독학보다는 그 제가 우리나라에서 이제 대학교에서 영어학과나 이런 언어학과를 이제 외국어 학과를 이렇게 입학하면은 그 외국어 하나 더 배워야 돼요. 그래서 제가 들어갈 때 이제 한국어를 시작했어요. 그래서 원래 영어학과지만 한국어를 이제 두 번째 외국어를 이제 배우기 시작했죠. 근데 제가 한국어를 영어보다 더 많이 배웠지. 와, 대단하십니다. 와, 저보다 표준어를 잘하시네요. ASMR님이라고 너튜브 채팅으로 들어왔고요. Everlasting Arms님 saying 이분 한국말 참 잘하시네요. 감사합니다. 저보다 잘하는 것 같아요. 와, 너무 깜짝 놀랐어요. 여기서 저는 적어도 한 10년 사신 줄 알았거든요. 아니요. 그러면은 이렇게 잘하게 될 수 있었던 뭐 나만의 공부의 뭐 이런 비결 같은 게 있을까요? 제가 말하는 거 좋아해가지고 원래 이런 말이 있어요. 말하는 게 좋아하는 사람이 이제 언어를 잘 배운다고. 그래서 말하고 싶으니까 계속 그 말하는 방법은 찾든가 막. 그리고 뭐 드라마 보는 거? 드라마를 볼 때도 한 번 보고 제가 뭐 예를 들면 괜찮아 사랑이야 드라마를 12번 보고 태양의 후예 그거는 6번이나 뭐 3급 제 수준이 이제 언어 수준 3급 때 한 번 보고 4급 때 한 번 보고 볼수록 거기 내용이 막 들어오고 이때는 이런 말 했구나 저 때는 저런 말 했구나 이런 식으로 해서 많이 배운 거지 말하는 건. 같은 거를 반복적으로 본 이유가 처음에는 이 정도밖에 이해를 못 했는데 다시 보게 되면은 이제 다른 단어들도 알게 되고 해서 또 다른 이해도도 달라지고. 근데 영화나 막 이런 거 볼 때는 처음에는 단어가 하나도 귀에 안 들어가요. 왜냐하면 액션 거기서 뭐 하는지 다음에 뭐 하지 하면서 그냥 사람 뭐 하는 게만 보는데 이제 2번 3번 볼 때는 이제 거기서 무슨 이 다음에 뭐 하는지 다 아니까 이제 듣는 거 시작하지 사람. 그러네요. 와, 대단하십니다. 진짜 멋지십니다. 감사합니다. You're a genius. 언어 면에서 진짜 genius 같아요. Language genius. 혹시 다른 언어, 영어도 네, 영어랑 이제 러시아어도 조금. 러시아어도. 그러면은 4개의 언어가요? 총 이제 모국어는 일단은 2개 이거 이제 우즈베크어랑 카라카파코 이렇게 해서 카라카파코 제가 쓰는 모국어 카라카파코랑 비슷한 이제 카자코, 키르기즈어 뭐 이런 언어들도 좀 이해를 하고. 진짜요? 잠깐만 그 카라파코. 그게 어느 언어? 우즈베키스탄 안에 이제 그거 Autonomical Republic 그 카라칼파키스탄이라는 그 카라칼파키란 민족이 사는 지역이 있거든요. 이제 거기서 이제 우리가 카라칼파코 쓰고 그 지역에 이제 모국어는 카라칼파코랑 우즈베코 수업들도 카라칼파크 사람들은 카라칼파코로만 듣고. 그렇군요. 그래서 이제 그렇게 배운 거지 이제 제가 사는 지역이 우즈벡 사람이지만 사는 지역이 카라칼파키스탄이니까 그쪽 이제 언어도 배우고 우즈베크어는 이제 다 모국어.
예, 저도 공감합니다. 이유진님께서 이렇게 메시지를 보내주셨는데 이유진님의 말을 공감을 하는데요. 언어 잘하는 사람이 정말 멋있더라고요. 멋져요. 감사합니다. 네, 저는 I'm in awe right now. I just can't comprehend how fast you can study and converse in a language that fast. 진짜 대단한 것 같고요. 근데 참 네. 발리는 아니죠. 힘들었지. 빨리 아니에요. 네. 그러니까요. 이해하는 것과 말하는 이런 템포랑 네, 이렇게 그냥 자연스럽게 떨림도 없어요. 거의. 아니 저희 방송 출연하시면은 보통 좀 어느 정도 떨림이 있거든요. 긴장감과 해서. Wow, I think you're a natural, born natural for languages. So really, okay, let's move on though. Let's move on. Do you have any special reasons why you decide to choose to learn the Korean language? 한국어를 배우게 된 뭐 계기가 있었을까요? 네. 한국어는 이제 처음에 다른 사람들처럼 저도 이제 한국이라는 나라가 있는 줄도 좀 옛날에는 몰랐어요. 근데 이제 1904년 때부터 이제 우리나라도 한국 드라마가 막 들어오기 시작하고 제가 이제 초등학교 때부터 막 한국 드라마 보고 막 무쌍 한국 주인공들 드라마 주인공들 보고 나 이 나라 가봐야겠다 이렇게 해서 그때부터 계속 한국 드라마를 막 보고 점점 이제 관심이 많아지고 이 나라를 가보고 싶다 막 이렇게. 근데 그때는 한국어를 배울 수 있다는 거는 상상도 못했지. 왜냐하면 그때 뭐 인터넷도 없고 제가 사는 데는 더 수도에서 1,400km 정도 이제 떨어져 있어요. 그래서 거기에는 이제 한국어를 좀 가르칠 수 있는 사람이나 한국어 아는 사람도 찾기는 진짜 힘들었어요. 근데 내년인지 대학교 막 들어가는데 입학했는데 그때 막 우리는 이제 한국어를 이렇게 배우기 시작했어요. 아 그렇군요. 처음에는 이제 그냥 한류라고 하죠. 한류 때문에. Korean Wave로 네. 통해서 다양한 콘텐츠를 접하고 맞아요. 거기서 이제 관심이 생기니까 맞아요. 어떻게든 기회가 되면은 배워보겠다라는 정신을 가지고 계셨네요. 그러다 이제 대학교에 입학을 하고 이런 과가 있구나, 이런 코스가 있구나. Wow, that's really good. So I guess you really need the passion. 열정이 있어야 되겠네요. 맞아요. 네. 끈기가 있어야 해요. 대단하세요. 포님 said. 저도 말하는 거 좋아하는데 저는 왜 영어가 안 늘지? said 고수님. you have to speak in that language, in English. But I think having the passion, having the interest is a great start. 네, 시작은 맞아요. 그게 제일 중요한 것 같아요. 진짜 프레젠님, I agree. 영어 하나도 제대로 못하는데 대단하시네요. 진짜 대단하신 것 같습니다. 감사합니다. 지금도 이제 부산에서 공부도 하고 계시고 석사의 과정을 밟고 계시는데 부산에 뭐 여러 군데도 많이 돌아다니셨나요? 네, 많이 가보긴 했어요. 옛날에 올 때도 많이 가보고 요즘도 점점 많이 가보고 있어요. 이 부산에 대한 뭐 특별한 느낌 뭐 그런 거를 느꼈다고 했는데 we heard that you felt something special in Busan? 부산뿐만 아니라 그냥 한국에 와서 제가 느낀 건 이제 시간이 너무 빨라요. 이제 한국은 발리발리 문화도 있는데 그 발리발리 문화처럼 시간도 엄청 빨리빨리 가요. 그래서 좀 가끔씩 너무 불안해요. 내 인생이 너무 빨리 지나가고 있어서. 안 그래도 시간이 빨리 지나가는데 빨리빨리 문화 때문에 더 빨리 지나가는 것 같고 그래서 내 생각에는 이게 한국 사람들은 뭔가 그 인생이 엄청 많이 빨리 지나가 버리니까 이게 더 살고 싶으니까 이제 오래 살 수 있는 그런 거를 좀 찾고 있는 것 같아요. 요즘은. 요즘 이제 100세 시대 뭐 이렇게 하잖아요. 이제 100살까지 막. 요즘 트렌딩한 키워드들도 이제 한국어로 잘 파악을 하고 계시는 것도 대단하신 것 같고요. 맞아요. 요즘 이제 나이가 들면 들수록 헬스에 관련된 것들을 더 많이 찾게 되는 거. 네, 맞아요. I think that's just the natural way of things, right? 한국에 살면서 음식 문화에는 많이 적응이 됐나요? 음식은 제가 매운 것도 잘 먹고 그리고 김치 너무 좋아해요. 그래서 김치부터 뭐 좋아해요? 김치 좋아해요. 아니 한국 사람들도 뭐 안 먹는 사람들도 있는데 너 뭐야? 그래서 한국 음식은 잘 먹으니까 사실은 이렇게 그 나라의 음식 같은 거 이렇게 잘 먹으면 한국에서 특히 음식은 잘 먹으면 사랑이 잘 받아요.
사랑을 잘 받아요. 사람들은 네. 너무 좋아져요. 좀 아시네요. 네. 네. 그리고 사회에서 이제 다른 한국인들과 식사할 때 뭐 안 먹는 게 없으면 네, 안 다 먹는 같이 게 잘 먹을 수 있으니까 그쵸. 그것도 좋고요. 너무 좋아요. 그럴 때는 Right. 이제 사랑이 너무 받아서 네. 너무 많이 받으니까 이래서 여기 한국에 오고 싶은 사람들한테 제가 그 recommend 하고 싶은 거는 이제 가능하면 한국 음식 잘 먹을 수 있게. 한국 음식을 네. 좀 잘 많이 먹어야 된다. 네, 먹어야 되고. 사실 저도 우즈벡 게스트들도 몇 번 오셨고 우즈벡 네. 친구들도 몇 분 사귀게 돼서 뭐 섬사 네, 섬사, 그리고 만티, 샤실릭. 예, 이런 다양한 음식들이 있잖아요. 네. 한국인들이 이제 우즈벡 음식을 처음 접하게 되면 뭐를 제일 먹기를 추천하나요? 한국 사람들은 이제 요즘은 고기 좋아하시잖아요, 많이. 그래서 소고기나 뭐 우리나라 이제 돼지 찾기가 조금 힘들고 네. 그래서 소고기, 양고기 뭐 이거 많으니까 샤실릭, 네, 바비큐 같은 거. 그래서 그것도 많이 좋아하시고 드시더라고요. 네. 드시더라고. 그리고 플로브. 이게 볶음밥 같은 네. 예. 그래서 그거도 기름밥이라고도 하고 지금 기름이 많이 기름이 많이 들어가니까 이제 쌀로 만들고 볶음밥처럼. 그래서 그거도 잘 드시고 그리고 빵이 진짜 유명해요. 우리나라는 이제 그런 것 같더라고요. 네, 빵은 이제 우리가 한국은 밥 먹으면 우리가 빵. 쌈사는 이제 달라요. 이제 빵 아닌데 그냥 빵처럼 밀가루로 만드니까 네. 안에는 이제 고기 들어가고 약간 꽃빵처럼 그냥 빵. 네. 그냥 빵. 오케이, awesome. 부산에서 제일 좋아하는 곳 알려주세요. 부산은 일단은 우리나라는 바다가 없고 그래서 이제 바다를 좋아하고 부산은 특히 바다가 있잖아요. 네. 조금 지나가면 이제 바다 딱 근처에. 그래서도 부산은 좀 바다 때문에도 또 좋아하고. 네. 그리고 부산은 그냥 바다뿐만 아니라 그냥 부산이라는 자체를 뭔가 고향 같아요. 저한테는. 이 뭔가 서울이나 뭐 다른 데 놀러 가면은 좀 빨리 부산으로 들어오고 싶고 또 부산에 오면은 이제 좀 뭔가 안정감을 느끼고. 부산에 와서 제2의 고향이네요. 네, your second home. 네. 우즈베키스탄에도 분명 멋진 곳이 많을 텐데 네. 뭐 줄피아님의 고향 좀 소개해 주세요. 이게 제 고향은 거의 사막이라고 생각하셔도 되고 그래서 한국은 이제 산 있고 뭐 바다 있고 이러지만 사막이 없어요. 그래서 사막은 보고 싶으면 이제 우리나라도 산도 있고 산 있는 곳이도 있고 뭐 바다는 이제 저희 지역에 바다 하나 있는데 아랄해 이제 요즘은 근데 사막이 됐어요. 그거 옛날에는 바다였는데 이제 물이 없어지고 사막이 되는데 그래서 사막 같은 거 보고 싶으면 우리 지역으로 네. 오고. 우즈베키스탄의 어느 지역인가요? 카라카파키스탄. 네. 아랄해라고 쓰면 이제 요즘도 좀 관객들이 많이 오고 그거 어떻게 있는 바다가 어떻게 없어지지? 이것도 궁금해서 와서 보는 사람들도 있어요. Alright, awesome. 마지막으로 우즈베키스탄에 네. 가족 있는 분들에게 한마디 말씀 짧게 해주시면 됩니다. 네. 한미게 살림, 한명스ты жақсы көремін. Шаңырақ ағзаларымның барқылла денсаулықлы болып, менен хәуетер алмай жүрің. 한명스게 살림. 네. 한국말로 이제 번역하면은 다들 일단은 안녕. 다들 사랑하고 저희 가족분들은 건강하시고 저한테는 이제 걱정 안 하시고 건강하게 좀 있기를 바랍니다. 네. That's awesome. 오늘 와주셔서 너무 감사하고요, 줄피아님. 네, 초대해 주셔서 정말 감사합니다. 네, wish you the best of successes and everything in your future endeavors. Thank you. 네, 감사합니다. Bye bye. 네. And that was Julpia from Uzbekistan studying here in Korea. So best of her luck in her studies and her future in Korea as well, her journey here in Busan City. And thank you all for tuning in today. Unfortunately, we do have to say goodbye and wrap things up. We will close things off by listening to this last song, Shallow by Lady Gaga and Bradley Cooper. And we'll see you
for a live show on Monday, but you can tune in tomorrow for our, summary show as well. Highlight shows. Yeah. All right, see you later, alligator. I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.